Hello students, welcome all to our channel. Previous video you have studied about the lesson preparation for algebra. In this lesson you have studied the equality. What is meant by equality? I related solve the problem set 54. Now today we are going to learn the next part in this lesson. Name of its inequality, asamanta. Let us learn. The value of 7 plus 5 and 7 into 5 are 12 and 35 respectively. 7 अधिक 5 आणि 7 गुणिले 5 या पदावलींच्या किमती अनुक्रमे 12 आणि 35 आहे. इट मीन्स दॅट दे आर नॉट इक्वल. टू रिप्रेझेंट नॉट इक्वल म्हणजे त्या समान नाहीत. समान नाहीत हे सांगण्यासाठी यूज द सिम्बॉल. हे चिन्ह वापरतात. टू शो दॅट 7 plus 5 and 7 into 5 are not equal, we write 7 plus 5 inequality 7 into 5 in short. This kind of representation is called an equality. 7 अधिक 5 बरोबर चिन्ह आणि मध्यभागी एक रेषा 7 गुणिले 5 असे लिहितात. अशा मांडणीला असमानता असे म्हणतात. वी शो द इनइक्वालिटी यूजिंग मोर साइन्स, स्मॉलर अँड ग्रेटर. सी हिअर 9 minus 5 inequality 15 divided by 3 means that the expressions 9 minus 5 and 15 divided by 3 are not equal. या पदावलींच्या किमती समान नाहीत. If two expressions are not equal, one of them is greater or smaller than the other. To show greater or lesser values, we use the symbol smaller and greater. Therefore, these symbols can also be used to show inequalities. Here, the value of 9 minus 5 is 4 and 15 divided by 3, the value is 5. 4 less than 5. So, the relation between 9 minus 5 and 15 divided by 3 can be shown as 9 minus 5 is less than 15 divided by 3, or 15 divided by 3 is greater than the 9 minus 5. Solve some examples. Fill in the blanks between the expression with these three signs as required using the correct sign. Example first here. 9 plus 8 blanks 30 divided by 2. Here is the given two brackets and two different operation. The left side's value is 9 plus 8 is equal to 17 and right side's value 30 divided by 2 is 15. So in this example 17 number is greater than the 15. Therefore, 9 plus 8 is greater than the 30 divided by 2. Here we use the sign to show the inequality. Here see the second example. In the first bracket 16 into 3 blanks, second bracket 4 into 12. Solve the bracket. 16 into 3 is equal to 48. Hence, we get the left side value is 48. Solve the right side bracket. 4 into 12 is equal to 48. We get the right side value is 48. Here, we get the both sides value, right hand side and left hand sides are 48 and 48 means same. Here, therefore, 16 into 3 is equal to 4 into 12. Here see the third example. In the first bracket 16 minus 5 and second brackets 2 into 7.
Here given the two different operation. Here solve the left side bracket. 16 minus 5 is equal to 11. So we get the value of first bracket is 11. Solve the second bracket. 2 into 7 is equal to 14. The value of right side bracket is 14. So 14 number is greater than the 11. Therefore 16 minus 5 is less than 2 into 7. Let us learn the next point. Write a number in the box that will make this statement correct. पदावलींच्या जोड्यामधील रिकाम्या जागी अशी संख्या लिहा, त्यामुळे होणारे विधान बरोबर असेल. लर्न द फर्स्ट एक्झाम्पल. 7 into 2 is equal to -6. Here find the number. Which numbers are here? The value of the expression 7 into 2 is 14. So the number in the box has to be one that gives 14 when 6 is subtract from it. 7 गुणिले 2 या पदावलींची किंमत 14 आहे. म्हणून चौकटीत अशी संख्या हवी की ज्या संख्येतून 6 वजा केल्यावर वजाबाकी 14 येईल. Here we solve the bracket. 7 into 2 14 is equal to -6. When we write the -6 into left side, then that number subtract right into addition. So 14 plus 6 is equal to 20. 7 दुनी 14 बरोबर वजा 6. जर उजवीकडून वजा 6 हे डावीकडे आले तर ते वजाच्या अधिक झाले, म्हणून 14 अधिक 6 20. Therefore 7 into 2 is equal to 20 minus 6. Here due to the 20 number, this statement is correct because here the given statement shows the both sides are same or equal. See the second example. See here the given statement is 24 divided by 3 is less than 5 plus. Find the number. 24 भागिले 3 ही किंमत दिलेल्या 5 अधिक कोणत्या संख्येपेक्षा लहान आहे. हे स्टेटमेंट करेक्ट किंवा बरोबर ठरवण्यासाठी आपल्याला 5 अधिक कोणती संख्या म्हणजे तिची व्हॅल्यू ही 24 भागिले 3 पेक्षा जास्त आहे ते शोधा. Then the value of the expression 24 divided by 3 is 8. So the number in the blanks has to be such that when it is added to 5 the sum is greater than 8. 24 भागिले 3 या पदावलीची किंमत 8 आहे. म्हणजे चौकटीत अशी संख्या हवी की ती 5 मध्ये मिळवल्यावर बेरीज 8 पेक्षा जास्त असेल. नाव 5 plus 1 is equal to 6, 5 plus 2 is equal to 7, 5 plus 3 is equal to 8. So the number in the blanks has to be greater than 3. Therefore writing any number like 4, 5, 6 onwards will do. It means that this problem has several answers. 24 divided by 3. 5 plus 4 is one among many answers. Even if that is true, writing only one answer will be enough to complete this statement. या रिकाम्या जागी 3 पेक्षा मोठी संख्या हवी म्हणजे चौकटी 4, 5, 6 अशी कोणती संख्या लिहिली तरी चालेल. याचा अर्थ या प्रश्नाची उत्तरे अनेक आहेत. 24 भागिले 3 लहान आहेत 5 अधिक 4 हे अनेक उत्तरांपैकी एक आहे. असे असले तरी अशा प्रश्नाचे एकच उत्तर लिहिणे पुरेसे असते. नाव लेट अस लर्न इन दिस लेसन. लास्ट पॉइंट इज यूजिंग लेटर्स. Symbols are frequently used in mathematical writing. The use of symbol makes the writing very short. गणित विषयाच्या लेखनात चिन्हांचा वापर खूपच केला जातो. चिन्हांचा वापर केल्यामुळे लेखन अतिशय थोडक्यात करता येते. जसे फॉर एक्झाम्पल डिव्हिजन ऑफ 75 डिवायडेड बाय 15 gives us 5 can be written in short as 75 divided by 15 is equal to 5. It is also easier to grasp.
Now letters can be used like symbols to make our writing short and simple. चिन्हांप्रमाणेच अक्षरांचा वापर करून ही लेखन सोपे सुटसुटीत करता येते. While adding, subtracting or carrying out other operations on numbers, you must have discovered many properties of the operations. संख्यावर बेरीज वजाबाकी वगैरे क्रिया करताना क्रियांचे आणि गुणधर्म तुमच्या लक्षात आले असतील. फॉर एक्झाम्पल, what properties do you see in sums like 9 plus 4 and second bracket 4 plus 9? The sum of any two numbers and the sum obtained by reversing the order of the two numbers in the same. Now see how much easier and faster it is to write this property using letters. आता हा गुणधर्म अक्षरांचा वापर करून लिहिला तर कसा सोपा आटोपशीर होतो पहा. Let us use A and B represent any two numbers. Their sum will be A plus B. Changing the order of those numbers will make the addition B plus A. Therefore, the rules will be for all values of A and B, A plus B is equal to B plus A. कोणत्याही दोन संख्यांसाठी आपण ए आणि बी ही अक्षरे वापरू, त्यांची बेरीज ए अधिक बी अशी येईल. त्याच संख्यांचा क्रम बदलून बेरीज बी प्लस ए ही येईल. म्हणजे नियम असा होईल, ए आणि बी या कोणत्याही दोन संख्या असतील तर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. लेट अस सी टू मोर एक्झाम्पल्स. Multiplying any number by 1 gives the number itself. In short, a into 1 is equal to a. कोणत्याही संख्येला एक या संख्येने गुणले असता गुणाकार त्या संख्ये एवढाच येतो. थोडक्यात a गुणिले 1 इज इक्वल टू a. म्हणजे याचा अर्थ आपण जर कोणत्याही संख्येला 1ने गुणले तर येणारे उत्तर ही त्या संख्येएवढेच असते. जसे 15 गुणिले 1 बरोबर 15. सी द नेक्स्ट. Given two unequal numbers, the division of the first by the second is not the same as the division of the second by the first. In short, if A and B are two different numbers with then A divided by B inequality B divided by A. दोन वेगवेगळ्या संख्यांचा भागाकार आणि त्या संख्यांचा क्रम बदलून केलेला भागाकार हे समान नसतात. थोडक्यात ए आणि बी या वेगवेगळ्या संख्या असतील तर ए भागिले बी असमानता बी भागिले ए. एची किंमत 8 आणि बीची किंमत 4 घेऊन हा गुणधर्म पडताळून पहा. ओके स्टुडंट्स, विथ दिस पॉईंट हिअर कंप्लीट आवर lesson preparation for algebra. With this lesson complete here our 5th standard mathematics all syllabus. Solve the practice set 55 and 56 in our mathematics notebook and revise the all lessons. Thank you.